Welcome to Module 5, Part 3, SM5 V3, Assessing Speaking. In this module, so far we've seen that you can assess students' work and that students can assess their own work. Who else can assess work? Other students. Can you remember the teacher in Module 4 who asked his students to assess each other's written work sometimes? In the next video clip, you are going to see how students can assess each other again, but this time for speaking. As with writing, the students use criteria to assess each other. What criteria do you think might be important when assessing speaking? Now watch the video clip and see if the criteria are what you thought of. Okay, dear student, now open your EFT, Unit 3, Lesson 14. Unit 3, Lesson 14. Okay, have you got it? Yes. You will find activity D. Have you got it? Yes. Here is a speaking activity, okay? You have to do this activity, okay? And when you will do this practice, you have to consider these things. Now, I will show you on the poster. First one, is the person clear and easy to understand? Second one, does the person have good pronunciation? Have you understood? Yes. Is it clear to you? Yes. Third one, does the person use lot of different words? Does the person use lot of different words? 4, does the person use mostly correct grammar? Okay? And the 5, does the person participate in the activity? Okay? You have to consider, you have to check these 5 areas. Okay? Have you understood? Yes. You have to check these 5 areas. Okay? Dear student, have you understood? তোমরা কি বুঝতে পেরেছো তোমরা এখন কি করতে যাচ্ছ? What you are going to do? তোমরা এখন কি করতে যাচ্ছ বুঝতে পেরেছো? You are going to do speaking activity. Speaking activity তোমরা করতে যাচ্ছ. 2 students will speak. Okay? And the third, another student will check. কোন জিনিসগুলো চেক করবে? এই যে 5টা এরিয়া আমি লিখেছি. Okay? 5 points. You have to check. Okay? Is it clear? তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? তোমাদের কি করতে হবে? দুইজনে কথা বলবে এবং একজনে চেক করবে যে তার কথা বলার মধ্যে প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক আছে কিনা, গ্রামার মিস্টেক আছে কিনা, তারপরে ইজ ইট ক্লিয়ার অ্যান্ড ইজি, এটা স্পষ্ট আছে কিনা, সহজ আছে কিনা। ওকে, সবাই অংশগ্রহণ করছে কিনা। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? And I will divide it into groups. 1, 2, 3 is a group. Okay, you turn 1, 2, 3. One, two, three. Okay, now sit face to face. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, are you checking? Okay, excellent. Check. Speak. 2 will speak. Speaking. 2 students will speak. 2 will speak. Okay, you will say how you feel if you lost 200 taka. One will check. And one will check. You say. So, were the criteria similar to what you thought of? You can use the same criteria as this teacher, or maybe you thought of other criteria. Whatever criteria you use, it's good to have a mix. For example, grammar, pronunciation, and vocabulary. You could also get students to notice how much students speak and whether they hesitate a lot or speak quite fluently. Notice how the students were in groups of 3 in this video clip. 2 students were doing the speaking activity from the textbook.
while the third student listened and assessed. When students are assessing each other, it is important that they know what they are checking for. So do make sure that you give clear criteria. Did you also notice what the teacher was doing while the students were talking? The teacher was walking around the classroom, making sure that the students knew what they were doing, and also assessing students. The teacher can't listen to all the groups, but can listen to some. He just makes sure that he listens to different groups each time and keeps a record of the students that he hears. The teacher can also note any general problems he hears and then discuss them with the whole group at the end of this activity. এই মডিউলে আমরা জানলাম ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য শিক্ষকদের সচেতন হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখেছি যেসব ক্লাসে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেশি সেসব ক্লাসেও নানাভাবে ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। ছাত্রছাত্রীরা যেমন নিজেদের কাজ সংশোধন ও মূল্যায়ন করতে পারে, তেমনি একজন আরেকজনের কাজও মূল্যায়ন করতে পারে। এর মানে এই নয় যে এ ধরনের মূল্যায়নে শিক্ষক সম্পৃক্ত থাকবেন না। ছাত্রছাত্রীরা যাতে মূল্যায়নের সব দিক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পায়, শিক্ষককে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখতে হবে। মাঝে মাঝে ছাত্রছাত্রীদের কাজ আলাদাভাবে যাচাই করতে হবে এবং কে কী ভুল করছে তার রেকর্ড রাখতে হবে। এখন ছাত্রছাত্রীদেরকে তাদের একে অন্যের কাজ দেখা ও মূল্যায়ন করতে দেয়া সম্পর্কে আরও জানার জন্য টিচার গাইডের মডিউল 5 ট্রাই ইন দ্য ক্লাসরুম 3 দেখুন।